Гаразд, я зроблю те, що зроблю. Виробництва. Тому сьогодні ми пішли з нами. So Ana holds a bachelor's degree in new energy engineering from the School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies from Belgrade. She's a founder of 3 startups and a former entrepreneurship development Колишній coordinator. координатор розвитку She's партнерства. responsible for the development and implementation Вона відповідає за of розробку та entrepreneurship впровадження. support programs, cross-sector representative of the European Institute of Innovation and Technology, and development of learning platforms at Startup. So thank you, Ana, so much for being here with us today and Дякую, sharing Анно, your що ти сьогодні з нами. experience and knowledge within the world of entrepreneurship. And I leave the floor to you so you can introduce yourself and talk a little bit more about what you have been doing with all the startups. Thank you. Thank you so much for having me. I mean, thanks to all of the Велике спасибі за те, що ви прийняли мене. Я маю на увазі, дякую всім організаторам організації. Фактично зробив весь цей проєкт. Радий бути тут і ділитися своїм досвідом. Тому мета цієї сесії – познайомитись зі знаком лайк, повідомити, що ми зробили. Потім з останнього слова. Хотів би почути ваші запитання та я намагався відповісти якомога більше. Тому в мене є. But I cannot see the share button right now. Something changed. Кнопка поділитися. Прямо зараз щось змінилося. Так що я буду. Hopefully you can see my screen. П. Так, ідеально. Добре. Тому тут я представлятиму запуск документа. Із Сербії, але перед тим, як я думаю про те, що ми робимо, і вибачте за шум на задньому плані. Тому я родом із Сербії. Насправді я хотів розповісти вам трохи більше про мої дороги. Керувати інженером з акцентом на. Тож це те, що мене завжди супроводжувало. Think about the things, how can we change things and like keep it greener as much as we can. And I actually entered this, let's say, Чи можемо ми щось змінити, зробити все зеленішим, наскільки це можливо? І я фактично увійшов у цей, скажімо, світ стартапів підприємництва, як би ми це не називали. У 2019 році, і це було саме так. У мене є студентська програма, тому науково-технологічний парк для Валерії. Вони організували навчальний табір для студентів із різних університетів, щоб подати заявку. Просто хотів знати більше, тому що це звучало якось цікаво для мене. Тому я пішов туди і вони об'єднали нас. Ми були групою студентів з різних університетів. Єдине, на чому ми стоїмо. Ми вибрали протокол, де хочемо внести зміни. І команда, яка збирається в цей момент. Ми були зосереджені на екологічно чистих технологіях чи щось подібне. Actually, the team who was running that bootcamp from the Science and Technology Park, they brought us together. So they brought Кемпер, крім екологічного парку, вони зібрали нас разом. Так принесли. All together as a group, and we were working together for 5 days. Luckily, 4 самки та 1 самець разом як група, і ми працювали разом протягом 5 днів. На щастя, ми пройшли як. Але ми зробили. Насправді, швидкісний навчальний табір.
how do you make a І, pitch, звичайно, про те, how що can таке we move інтрапренерство. forward, go to the market, and so on and so forth. Як можна рухатися And вперед, among йти на 11 ринок teams і так далі. that were Так, over there, we 7 actually команд, won. які були там, So насправді our ми. idea was Тому наша ідея була. the one who was these jury members at that moment Ці члени журі в той found момент. most interesting in our business model. And we were called FarmFit, and we actually made І нас an називали IoT фермою, і ми насправді solution. So зробили. it was actually a, let's call it a bracelet, but more a necklace for animals, and to be more precise, cattle. So I'm a power engineer, Власне, and I назвемо це браслетом, але скоріше намистом або тваринами, а точніше худобою. Тому я енергетики ніколи не думав, що створю розумний пристрій. Тож ми зібралися разом і створили розумний пристрій для корів, і його фактично мали мати фермери. Розумна сигналізація, коли щось не гаразд, щоб вони не витрачали так багато. Багато разів на день дивитися на корів. Тому якщо щось не те, вони отримали тривогу, і вони йдуть і перевіряють їх. Тому ми робили браслети для корів. The look of that prototype was like a bomb. We went on a regional startup competition, and we won over there among 25 startups who were together for years and years. So we, as a young team, then realized, okay, guys, працювати разом роками. Тож ми, як молода команда, тоді зрозуміли, добре, хлопці, це щось, і ми повинні продовжувати працювати над цією ідеєю, тому ми 5. Далі, і ми працювали майже півроку після. Ми отримали певне фінансування, щоб зробити перші прототипи тощо. Але потім ми розійшлися, тому це як мій перший старт. Речі, які ми хотіли від життя та місцевих. Це була чудова ідея. Я все ще вважаю, що це чудова ідея, і я все ще вважаю, що вона потрібна на ринку та світі. Але команда, яка щойно зустрілася в той момент, тим часом дійсно виросла як команда. Але це був не той час. Стій. І не любив, не хотів покидати все. Це нормально, лайкнути, погодьтеся, що так, ми цього не збираємося. Що я відповів фактично одній організації та Сербії. And they're actually one of the first accelerators there is in Serbia. And I started working there, like helping with Це насправді організація, яка підтримує це та сектор підприємництва, і вони насправді є одним із перших акселераторів, є Сербія, і я почав там працювати, ніби допомагав. Управління, організація, координація з усім озерним центром тощо. Ви всі знаєте, як це було в той момент. Відбувається рівно 0 подій. Я переходжу до наступної команди, яка була зосереджена на підприємництві. Допомогли з багатьма програмами, які вони постачали. Очолюючи всю команду, тож зі мною та з нами працювало приблизно 6 людей. Власне, майстерні та платформи. Освітні платформи для підприємців із Сербії, але й далі, тому що у нас були. Також різні проекти з різних країн, тому я мав справді чудову можливість познайомитися з деякими з найкращих підприємців і Сербії. Щоб залучити всіх тих людей, які пройшли свій стартап.
Вони зробили багато хороших речей, але вони також багато зазнали невдачі, і вони насправді могли. Є вивчені уроки та дав нам кілька порад. Тож для мене це була моя подорож як один. Думаю, що вони повинні почути так, ми не самотні. Нормально говорити про невдачу і рухатися вперед. Тому я також був частиною цього. Я згадав з Європейського технологічного інституту. Додаткова підтримка згодом. Дайте мені знати, і я побачу, що вам підійде. Ще 2 стартапи. Команда, яку ми спільно заснували. And Bifrost is actually a startup that produces biodegradable material out of industrial hemp. And our aim is actually to kick out plastic in our daily use. Усі матеріали вивезені з Австралії, і наша мета – викинути пластик із щоденного використання. Речі одноразового використання – те. Вся група, в якій я працюю, ми всі скаути. Я не знаю, чи хтось із вас займається скаутингом, але ми прагнемо залишити все так, як було, або навіть краще, навіть незважаючи на те, що ми такі зелені, і все чудово. Ми зрозуміли після багатьох проєктів. 1000 учасників з 15 країн. Ми зрозуміли, що не можна любити пропустити одноразові пластикові джерела. І ми виробляємо його фактично з відходів виробництва технічної коноплі. Тому цей стартап все ще працює, і це. Я роблю це тричі, не знаю, як у мене на вихідних. Але протягом тижня, тому понеділок, п'ятниця, але також іноді. And that's where I am right now, and this is what I'm going to focus on. Зосередитися на our today's talk. But if you have any questions наш сьогоднішній запас. Але якщо у вас виникнуть запитання щодо I'm happy to share, of course. So talking is actually talking came звичайно, радий поділитися. Тому документ – це те, що об'єдналося, щоб увімкнути. Тому я не збираюся для вас, хлопці, представити нашу ідею, але я просто хотів. Так. У Сербії, але також і в решті Європи. І далі ми завжди прагнемо. They're actually not visible to the energy market. Насправді помітні для енергетичного ринку. We have seen that the Ми бачили, що дрібний виробник. Припущення, але, можливо, ви також знаєте про це. Is being off-taken by the distribution system operators, and the price that they getting from them is actually їхню надлишкову енергію забирають оператори систем розподілу, і ціна, яку вони отримують від них, фактично є. Це те саме. Тому вони не мають можливості діяти на ринку та дістатися до своїх. And we have plenty of small producers who cannot participate in the market, but also in some Отже, це справді велика проблема, що їх не видно, і у нас є багато дрібних виробників, які не можуть брати участь у ринку, але також і в деяких ситуації, коли дійсно важливо бути гнучким, щоб знайти джерела, відмінні від ближчих, це також проблема. А з іншого боку, у нас також є агрегатори. Вони фактично актори, які мають ліцензію діяти на ринку, але ці маленькі їм зовсім не видимі. Тому
Навіть якщо вони хочуть покращити їх, щоб експлуатаційні витрати були для них занадто дорогими. Тому ми побудували структуру. Це фактично платформа, яка робить видимими всіх цих невеликих виробників і цю операційну досконалість, яку ми пропонуємо, оскільки ми використовуємо передову технологію, якою є блокчейн. Створили угоди про закупівлю електроенергії, як от ви четверо хотіли б отримати ці спеціальні умови, але насправді вони можуть діяти набагато швидше, ніж зараз. Так, наприклад, підписано в час. Почуйте, як я залишився, і це може бути як. Зачекайте, це два, і ми також маємо агрегаційну панель або суду, але платформи, а з іншого боку, у нас є мобільний додаток. Ми нічого не платили, але вони можуть мати додаткову цінність. Тому я теж хочу познайомити вас. Команда. Ми фактично 4 основні члени команди. Ми маємо початок видатної сили і в собі. Також інженер-електрик, а також державний. Він зосереджується на іншому, розвитку, оскільки він має великий досвід у розвитку. Технології, які ми маємо. Він насправді вивчав економіку, тому він для цифр і так далі. Але він наш. Операції над бізнес-стратегіями тощо. І ми застрягли в нашому генеральному директорі. Це той, хто насправді прийшов до ідеї зробити це ще до того, як це було насправді. Над ідеєю він працював більше 5 років. З енергетичними компаніями та. У нас також є свої розробники. Що ми залучили? Вони не весь час залучені в розмову, але ми залучили їх як. Нам потрібно щось розвивати і це доводити, вдосконалювати. Тож вони ніби частково залучені і розмовляють, але ми також. Тому ми будемо впевнені, що ми взагалі не знаємо. Вони знають, як це працює. Чому? І я також хотів коротко торкнутися нашої дорожньої карти. Ми фактично почали в 2019 році, тобто дуже давно. Я приєднався пізніше, але мене також вважають крутим. Потім сформулюйте ідею, і наразі нам вдалося зібрати 220 тисяч євро або, можливо, більше. Перші прототипи, MVP, і ми фактично зараз пілотуємо. Отже, показали, що це дійсно працює, і зараз ми сподіваємося на це. To be there and actually get some revenue from the market. So this is where we are. There are plenty of programs that you can also participate in or join. So if you have any questions about any of them, I'm happy to share, of course, but I will not bore you with Звичайно, this я із задоволенням поділюся запитаннями щодо будь-якого з них, але не хвилюватимуся. В цей момент, якщо у вас є запитання, ми можемо поговорити про те, щоб піти. Але я хотів насправді ось. Деякі речі з тобою, я не впевнений, через скільки всього ти пройшов. Але я насправді хотів підкреслити перші речі, наприклад, чому. Я впевнений, що ви вже можете впоратися з деякими з цих речей. Про команду, якої насправді не було. Десь це схоже на розвиток стартапу. Так. Але з мого досвіду.
and like the importance of like having the right people Для команди та важливість наявності and if безпосередніх людей. possible it would be really good to have І якщо like можливо, було б дуже добре a мати diverse team but in a різноманітна команда, але за місяць. So to have an expertise in different fields so you can actually have Способи ваших навичок, щоб мати досвід у різних сферах, щоб ви могли справді мати команда, яка може охопити кожен розділ своєї. Лікувати людей. Я не знаю, наскільки великі команди, чи плануєте ви справді рухатися вперед через підприємницькі ідеї, чи справді створити стартап. Добре, лише лайкати. Досвіду у вашій команді, але повністю усвідомлювати це. Тому що, наприклад, я наведу вам приклад. Я не думаю, що матеріали, новий матеріал, і ніхто з нас насправді. Тому в одного моменту ми, як постукали. Властивості в цій галузі, тому ми співпрацюємо з. Насправді. І зараз ми маємо як. Матеріал, який ми виробляємо. Тому ми хотіли змінити багато речей із великого. Що ми почали до кінця, і я також хотів поговорити. Подумайте про MVP. Я не впевнений, чи було у вас таке. Якщо ви згадали MVP у цій роботі. Протягом цих тижнів ви працювали над своїми ідеями, але щось, що я б зробив по-іншому. І я скажу, що також від мого. Тому що це щось на зразок досить конкретного, ніби це фізичний продукт. Це не програмне забезпечення як документ. Якщо я можу подорожувати в часі і повертатися назад. Because we actually made our own machines. We drew them from scratch, we patented them, so we have like тому що ми фактично зробили наші власні машини. Ми їх малювали з нуля, ми їх патентували. Тому у нас як? І нам потрібно було зробити це в порядку. Але це далеко, так це довго. 2.5 years that we have been working on that and still are not on the market. If there is a possibility, and trust me, there are a lot якщо є можливість, а повірте, вона є. Internet too. I can give you some examples where you can look up. Is to like really try to figure out what is like the minimum effort, the minimum. Це дійсно спробувати зрозуміти, що таке мінімум зусиль, мінімум витрат. Потрібно показати, що ти є. Щоб ви могли отримати відгук з іншого боку. Actually a question, did you already sold it to anyone? If you're not able to sell it to anyone, якщо ви не можете продати його комусь із things that you're telling that you're gonna make, then this is maybe a time to reconsider. Скажи йому, що ти біжиш, тоді, можливо, настав час переглянути це. Будь ласка, не втрачайте 2 років розвитку та робити речі, а потім відповідати. Ми ще не на ринку, але вже маємо список. But yeah, so make sure what is a real MVP and like put not that much effort in that, but try to explain it well. Не дуже докладаю зусиль, але намагаюся добре це пояснити. Maybe I'm gonna stop here. Можливо, я також зупинюся тут. Мені ще потрібно вирішити 2 чи 3 речі, але ми можемо це зробити за допомогою запитань і відповідей, і я можу поділитися. Займає багато вашого часу. Дуже дякую. Дякую, Анна. Чи є запитання в аудиторії? Так. Будь ласка.
Поставити питання. Тож дуже дякую, Донна, за вашу презентацію. Може більше про проєкт. Звичайно. Як молодий особняк, який ви можете потішити, зібрати багато даних. Ви коли-небудь робили якусь роботу в галузі прогнозування поведінки енергії? Так, ми зробили. Це також інтегровано. Так, гаразд. Я попросив розраду адаптуватися до медінського чату. Я надіслав посилання на один із конкурсів, які мають значення. Петиція досить висока. Запитання. Можливо, час. Він виглядає можливою енергією. Я пов'язаний з людьми, які між сонячними балконами, як тут, наприклад. Тому вам потрібно це перекласти. Відбувся семінар про запровадження. Маленький балкон. Сонячні панелі, сонячні батареї тут, в Україні, і я можу вас запитати. Чи ви експортували цю ідею за кордон, як і інші компанії? Дуже дякую за всі легкі пропозиції. Тому ми перевірили і цю частину. Власне, основні партнерства. Європейські епічні місця. Так що це як ринкова операція. Через їхню мережу ми фактично плануємо грати. Іспанія, портрет дівчини і Нідерланди так. Це ті країни, які ми вибрали наразі. Хоча ваша система стосується реплікації, якщо говорити про сонячні балкони, вони є. У деяких країнах такі системи можуть бути дозволені. У неї немає системи процедур. Перестаньте так говорити про закони. Чи відбулися якісь настільки зміни в законах сервера, що вплинули на ваш пошук? Дуже дякую. Так, це дуже важлива річ для нас. Це як припущення як. А Сербія – це досить незвичайна річ і агрегатор. Але вони не повністю використовують свій потенціал, оскільки вони. Але, наприклад, для інших країн, але також і деяких. Figure out those are actually a dialogue and something that you can try out. Насправді діалог – це те, з чим можна спробувати. Регуляторів разом і побачити, як насправді можна вилетіти з. Наприклад, на вулиці. Але тому реакція. Нашою першою метою було те, що ми насправді де. But we realize the regulation is not right now at this moment that we can utilize it in that way. That's why we're acting through the aggregators. Тому ми працюємо через агрегаторів, бо вони мають ліцензію, щоб з'єднати їх разом, а потім вони повинні нести відповідальність за балансування. Тому я не впевнений щодо конкретних країн, які ви згадали на даний момент. І використовувати його фактично клієнтом, який є, купуючи його для нас, щоб мати ліцензію бути А. Тож це найважливіше, оскільки мережа є такою.
Тому слідкувати за всім виробництвом і споживанням, щоб збалансувати його. Щиро дякую за таку відповідь, тому що тут також є проблема, що в деяких випадках не кожен споживач може легально продавати, наприклад, електроенергію. Проблема, і це так, що вона ще не вирішена. Так, ти пам'ятаєш тут, можливо, одного моменту для мене. Властивості від Джорджа, а також просто інформація про країни, Європу на всякий випадок. Деяка інформація, яка може бути корисною, що такі системи дозволені. Не думай, що, наприклад, добре і останнє питання. Чи можу я зв'язатися з вами пізніше? Тому що тут. Of course. I've put here already my email address and our website too. So yeah, feel free to contact me, but you can also add me Тому on не соромтеся LinkedIn, зв'язуватися зі write to мною, me але ви directly також over можете. there. I'm like happy to respond always, and we're always happy to connect with others, to build partnerships. Там and like я завжди відповідаю, see і ми завжди раді however we спілкуватися can, з іншими like, для find a побудови synergy or партнерства. Та collaboration, of course. давайте подивимося, як нам подобається. Не радий зв'язку. Щойно Щойно надіслав вам посилання, Thank тому you. справді оновлює оновлення. Thank you. Велике спасибі за Is there це. any additional question? Дякую. Ні, дуже дякую за відповіді. Think Tamer, you have your hand- Скажи це. hand raised. Go ahead. Дуже дякую. Actually, I have a question У вас for є you, лінія. Anna. Your first startup was about cow, monitoring the cow, but Yeah. you was at this time studying engineering, Yes. right? And then you moved to Так, another добре. sector, and now you are working with a third sector. А потім ви So переходите why в інший you, сектор, і тепер ми працюємо з how you сектором change продажів. sectors? Like what is the motivate you to make this Сектори як? changes? Яка from sector мотивація to тебе sector? це зробити? And why you Зміни didn't від сектора до afraid? Why сектора. you didn't, yeah. You know, I think you are working now outside your comfort zone when you are going to a new Коли збираєшся на field новий, that you didn't study before. що ти раніше не вивчав. So, what's the motivation behind this? Thank you for the question. Дякую. So, Дякую we'll за start запитання. from part of it. Тому я буду So питати. we were 5 people from different universities. Тож нас було 5 з різних університетів. We wanted to solve like І ми хотіли an зупинитися. Як? environmental problem. So we gathered Екологічні around проблеми. a problem that we want to solve. Тому ми зібралися And навколо on our проблеми, fourth але хочемо day її вирішити. of this bootcamp, Четвертий день цього it навчального all табору. came together to this necklace for the cows, and that was the idea from one team member because she did some studies around that, and actually one thing that goes Одна through річ, all of яка the three проходить. startups is this green component, and like Три do стартапи something – це that зелений is going компонент, to, який impact подобається the робити. environment. And for the first thing that was actually Зробити щось, що вплине на навколишнє середовище, і зробити перше, що було насправді. Вся ця технологія. Тому це було фактично органічно. І добре, мені було там досить комфортно, тому що ми були як проблеми з батареями в пристрої, наприклад, будівлі. In Trakiem, this is totally my field of where I'm comfortable in. Ці схеми для пристрою, тож це було добре для мене, коли я говорив, це ще ми можемо відчути, де мені комфортно. Тож це, я думаю, цілком зрозуміло і щодо морозу. Це також зелені компоненти, які діяльності, щоб зробити. Як викидати пластик, як працювати над тим, де. So actually food component in the first Кладемо компоненти в один СТ. in Bifrost is also something that is common together because in the beginning these were farmers and now for Bifrost those are plant nurseries. А тепер біпро. And yes, I Це learn a рослини та lot розсаїсадники. and I stretch І так, я багато вчуся і вдосконалююсь.
But there is my motivation, actually. In that lies my motivation to learn more and like to, stretch these things and knowledges by applying the business development Розширити that ці I have речі та learned знання, in the застосовуючи meantime. розвиток бізнесу. I'm actually not seeing gold. Maybe it's Не бачити Бога. Можливо, це так. sharing. Oh, so I can see you all. Thank you. Thank you. Велике Oh, спасибі, Dottie, дякую. you have a question? У вас є питання? Hey Anna, how you doing? Thank you Дуже very much for дякую, the Саш. presentation. It was super interesting. Привіт там. I wanted to pick up on one of the things Це інше that you тестування. mentioned. So one of the points at the end on the importance of the team and how having sort of a diverse Я team, хотів diverse зупинитися skill на set, одній з речей, etc. is про які ви super згадали. important. Тому наприкінці згадати про I важливість guess команди та про in різноманітність your команди. first farm Наші fit, навички точно надзвичайно lecture, важливі. you were sort of Я put думаю, together у вашій as a першій team. формі підходить. But I'm interested in how you built the Але ви були team начебто in зібрані the як others, and команда. if you have any sort of advice for others who are, for example, individuals with an idea, but without a team in place yet, and how to go about doing that. Але мені цікаво, як ви створили команду в інших, і чи маєте ви якусь пораду для інших, які, наприклад, є людьми з ідеєю, але ще не мають команди, і як це зробити? Так, звичайно. Дякую за запитання. Тому що це те, про що мені справді комфортно говорити. SEEDplus 2, і я думаю, що це одна з наших найбільших переваг. Я хотів би сказати, що ми б не були тут без теми, яку ми маємо. Так що для нападу це. Справа в тому, що вони зійшлися разом. Вони працювали разом над приєднатися до нього, тому що я інженер-енергетик, і вони. І ми фактично зустрілися і почали там, де я працював. І так далі. Тож ми фактично зустрілися один з одним у коворкінгу, і ніби вони сказали мені, що вони хочуть зробити так. Ось як ми зібралися, якщо у вас є можливість стати частиною просування. Зробіть це тому, що це місце, де я познайомився зі своєю командою, і ми ніби розвиваємося так чудово. Команда обійшла. And we have been working together in the Scout community. Ми знайомі вже більше 15 років і разом працюємо в скаутській спільноті. Ми фактично генеральні директори наших компаній. Ніколи не читав саме цю команду через проєкти. І всі ми родом з різних. Ми вибрали одне місто, яке буде нашим основним містом. Іди туди, і ми зустрінемось. Так. Це дійсно як мої друзі більше 15 років. Що ми точно знаємо, як працювати. Ми вже створили багато проєктів. Не кажи мені знову, наприклад, де знайти учасників. Я просто говорив 2 дні тому. З однією дівчиною з Сербії. Робить якийсь лайк. She's in a lab all by herself, and she's surrounded with the people who are like doing their own projects, but they're not like open Проєкт, to do але вони не відкриті any для business, виконання. if you get what I mean. They're not Це like, робить, okay, якщо ви let's, розумієте, put що я маю на our увазі. ideas Вони не схожі. into the industry, into life, you know. So my advice for her was to find a program and to like meet other people who have this like let's call it like a moving part and like somebody who wants to do something. Я рухаюся, і я схожий на людину, яка хоче щось зробити. Start from yourself, like from the people that you Починайте are з себе, surrounded. як з людей, які у вас є. I'm sure there are people who can Я hear your впевнений, що є idea люди, and like які would love to help you in that and that have like тому, different що skill мають sets різні. and they can of course like help you with it, but also as I mentioned like the organization Але and, також, like, як я вже згадував, where організації you та move, it's always good to like go to the community, because for example in Serbia in this organization called Started we also have
programs for individuals. В цій організації під назвою «Розпочато» у нас також є програми для фізичних осіб. Пошук товаришів по команді. Це також те саме, що науково-технологічні парки. Я впевнений, що десь у вашому оточенні. Є багато людей, які хочуть з кимось працювати, але, судячи з мого досвіду, вони є. Щось робити, але вони не мають ідеї. Якщо у вас є ідея, я впевнений, що буде дуже легко знайти когось. Так. That's super helpful. Thank you very much. Зав'яжіться з їхньою спільнотою та перевірте це. Це так корисно. Дуже дякую. Yes, Emma, go ahead, please. Тому мені шкода. Actually, Вони I have мають. a follow-up on Rory question and one question more, maybe two question. Is a follow-up on Rory question. I think Rory asked this question, if I correct Rory, because most of our colleagues here in the call or in this program, they are in very early stage. So there is some colleagues who have idea, but they have no team. Або в цій програмі вони знаходяться на дуже ранній стадії, тому є деякі колеги, які мають ідею, але в них немає команди. Give them like a space to meet, change knowledge, and build teams. And you don't need to build the team today, but at least get the contact, and the team can be built in 1 year, in 6 months. So no. І не треба його відвідувати сьогодні, але хоча б. Other people with different backgrounds. Це контакт і команда може бути створена. Один рік за 6 місяців, тому немає іншої культури, немає інших людей з іншим походженням. Це хороший крок у цьому підприємництві або. Тому одне з них пов'язане з іншим. Ви програмуєте різні програми, які ви. Can use it as like seed fund also, like can apply to get some support in order to kick off their activity. And the second question, maybe you can answer. І на друге питання, можливо, ви зможете відповісти на перше. Yeah, so I'm just wondering, should I like propose some of the programs that they can apply to, or Тому мені просто цікаво, чи варто мені запропонувати деякі програми, до яких вони можуть подаватись, чи можливо для обох, і тоді ви зможете інвестувати. When you are going to, I see that you involved with the EIT client. How this different program is working? So they give you Як ця інша програма працює, щоб вони дали вам один? They ask to have a percentage of your company, for example, or how these things is done? Yeah, happy to answer that. And Так, тоді я радий відповісти на це. So, depending on the country where you are, and Бути on your коротким. community, like what is present Тож залежно over від there. країни, Now, де ви I'm not перебуваєте, sure what's і вашої happening спільноти, exactly in your якщо. country, but we can check it out and like ask the people who are present there. So I can talk from my case. So Ana, Так. have I seen it correctly? But you're also involved in EIT raw materials, right? Yeah, actually, this project is Чи SEEDplus це? is the EU, but we have two Насправді, other чи є projects цей from проект EIT. плюсом? Awesome, cool. So actually, Okay, Cloud so- SI is built by EIT. Приголомшливо круто. Фактично закрийте цю Awesome, сторону because I його used день to, народження в like, Дубаї. Чудово, start тому що мені incubator подобалося. of raw materials in Запустити Serbia. That was інкубатор the very сировини там. start, like looking is like Serbia or something like that or not, and like just putting it all together. So yeah, that Це would як be Сербія для one чогось подібного, recommendation I так need чи ні? to, Просто поєднуючи emphasize все at this разом. moment, because if Так що це you буде are, фактично один. eligible for some of Проживання. their programs, so depending on the value Мені chain потрібно and so on, підкреслити what це you зараз, do, тому що I якщо ви would really логічнете, recommend it, цінувати because те, що ви робите. European Institute Я of б дійсно Innovation and рекомендував це. Technology, they have like different verticals specialized on like the things you do. Різних where галузей, you які act. спеціалізуються на So тому, check them що ви out. They робите. have like food, digital, used to be in energy. Тому I'm перевіряйте sure кількість I- їжі. I'm sure that they were still working, Раніше but цифрові I don't know технології how були джерелом active енергії or в подорожі. do they have like Я впевнений, accelerators? що вони все ще працюють, але я не знаю, наскільки I активні. don't know who I'm mentioning right now, but there are like different verticals in the specific field, and I'm sure that you can like say your idea out loud and then check where is it actually fitting. Але це різні вертикалі та конкретна сфера, і я впевнений, що ви можете So, висловити свою ідею depending on вголос, that, а you потім can see перевірити, like what де вона support насправді. they offer.
Тож залежно від цього ви можете побачити, яку підтримку вони пропонують. Це, можливо, чудово для всіх вас, хлопці. Або рання стадія, як от стадія ідеї, це стартовий стрибок EAP, оскільки він об'єднує всі. You will have experienced mentor from that domain to help you go through the program. And this is actually Досвід має значення в цій області, щоб допомогти вам пройти програму. І це насправді. And it takes time, but it offers you a lot of workshops, lectures, and mentorship support too. And in the end, you have the possibility to Тому це довга програма, яка потребує часу, але вона також пропонує вам багато семінарів, лекцій і менторської підтримки. І врешті-решт у вас є можливість отримати реальну ціну. Команда з вашої галузі, щоб не конкурувати за схвалення з кимось, хто займається їжею цифрових технологій, і я не впевнений, що наші. Так, але, наприклад, сировина. Важко відповісти, тому що їх не так багато. Команди, які розробляють речі всередині цього, тому що і це якась нова команда. Їм це важко, щоб знайти туди дорогу, тому що це. Отримати весь ланцюжок створення вартості, але коли ви чуєте про сировину, ви думаєте, що це щось дійсно обмежене для галузі та, наприклад, у Сербії. Для нас було складним завданням знайти команди, які мати інновації в цій галузі, оскільки зазвичай вам потрібно бути присутнім у цій галузі протягом тривалого часу, щоб мати можливість зрозуміти, що після викликів цієї галузі та проблем, на які ви можете відповісти, але якщо ви, я точно так. Раджу тобі поговорити з Тамар і перевірити, чи є ти частиною ланцюжка створення вартості, тому що якщо ти є, я бачу це. Це моє. And their support is really specialized, like they have great experts and partners. Одна з вертикалей, яку, коли ви відповідаєте на їхній пайплайн, вони просуваються до кінця, і їхня підтримка справді спеціалізована, ніби у них є чудові експерти та партнери. Але вони також пропонують велику фінансову підтримку. Тому, якщо зараз є можливість, там не так багато команд, але вони вас тиснуть. Ти ніби далеко від трубопроводу, і ти проходиш наскрізь. Тому поговоріть з кимось і перевірте, чи є ви частиною їхнього ланцюжка створення вартості. Фактично відповісти на текстове повідомлення. Я мій куточок. And this startup is one of our startups that we accelerated in another program, and he won the third place in the AIT Jump Startup. The previous one. So we have some experience here in the team. Тому ми маємо певний досвід тут у команді. To reflect on that for the other, because you know it's important for other who are looking for like. Підтримайте їх для інших, хто шукає подібних. So they can find something like this, and as you said, like it's 9 kick, covering different sectors, and most probably each kick has sort of acceleration way or support to startup. So we encourage all of our colleagues here to підтримка речей. Search a bit. Тому ми заохочуємо всі передачі просто. Знайдіть його, і тоді ми тут, щоб допомогти. Так, і здебільшого лише для того, щоб вони сприймають проблему переважно зі свого боку. Вони зазвичай не беруть капітал. Financial support in the end, yeah.
Oleg, you have a question? I'm not sure if I pronounce your name correctly. Зазвичай вони схожі на фінансову підтримку в Thank you very кінці. much. Так, I have only one very little question. You mentioned that when you have been discussing your startup, it was like для one запуску ви meeting можете for просто release. обговорювати But свій have you ярлик. ever used any special Це була application як одна program зустріч для to check out the progress of each team member? Or not? If I heard correctly, did we спеціальний додаток для програм і два чекаго прогресу кожного члена команди чи ні. Зробіть мені послугу правильно. Ми знайшли додаток, щоб стежити за сер. No. Well, have you used any specialized programs to check the progress of each team member? Like not only the meeting, but you know, like some sort of plan, like Gantt chart and so on. Thank you. Чи використовували ви якісь спеціалізовані програми для перевірки? План я знову акули і вкрали. Не тільки м'ясо, а й... Так. Дякую. Можливо, якби я зрозумів питання. Я інший. We don't have like obligatory tools that we need to use, so it's on our side what we want to and wish to use. So we all use Slack. That's like something that's always on and always there. And we also sometimes use Monday and ClickUp Тому ми всі використовуємо слабину. Це як деякі. Але більше не додаю багато. Ось що. But in the terms of performance, actually, like from my personal experience from both of the teams, no, we're not using it like to follow. Насправді, як для мого особистого досвіду обох команд, ні, ми не використовуємо його і хочемо слідувати. Ми стежимо за лайками. Як команда щомісяця, тому ми працюємо. But no, to be completely honest, we don't follow like how much is who doing in the team, because for example in Bifrost this is kind of Тому що, наприклад, в байпасі це трохи дивно. But we realized that we cannot. Але ми зрозуміли, що не можемо йти. Even though, okay, I'm your friend, but when we're talking business, we really need to talk business and do our work. Тому що нам справді потрібно говорити про бізнес і робити свою роботу. Те, що ми не любимо відкидати в бік, і це завжди має бути, це мати. Принаймні раз на тиждень проводити збори всієї команди, навіть якщо у нас є всі ці інструменти. Okay, thank you very much for your answer. Так, дуже багато. What happened if you failed in your startup? This is just again Хто не зміг to піднятися? give experience to our colleagues here. So if failing is a problem, Вони просто знову, щоб передати досвід нашим колегам тут. Тож, якщо невдача є проблема. Я знаю. Я маю на увазі, звичайно, ми багато провалилися, багато зазнали невдач, тепер мені потрібно. Так багато разів. Ідеальний досвід. Тому ми зазнали невдачі як команда, і це було нелегко. Так багато людей, які вірять у нас. Так, я маю на увазі, ми всі. Нелегко сказати, гаразд, хлопці, ми. Ніхто з них. Наприклад, із тієї студентської команди на початку ніхто з них насправді не починав на іншому гурті. Наприклад, наш засновник, наш генеральний директор з Кекена.
And he had already У його 2 списку вже exits. 5 підприємств. Actually 0 failures by now, so I cannot give you that example. But he had 2 exits, and one exit is from a company that now has over 2,000 employees in 3 continents. So yeah, so I'm really like confident that together as a team we can do something and predict where can we fail and then act upon it. I'm also Що going to разом, give you one як more команда, example ми from можемо щось SEEDplus. зробити і We передбачити, actually, okay, де ми so можемо this is будувати, а biodegradable потім material, діяти відповідно до but we цього. wanted to go Я теж. to the food Ми market справді нормально and to створюємо produce біографію, packaging, food packaging. матеріал, And then але at ми one хотіли moment йти we realized while we were харчової like, упаковки, а потім в showing один things момент that ми we had зрозуміли, done, що ми були. we realized Показуючи that те, this is що ми going to be зробили. a long road, and in order Це буде to довгий get шлях all і of в the порядку. full certificates that this material is okay to use for that, that we can more quickly go to the market. And we pivoted І ми towards our повернулися до pilot product that is going to be a replantation pot for plants and nurseries. So розташування I guess ділянок для failure is ювілеїв on рослин. every Те я. corner. And it's on the team and in your experience У команді та у to вашому like досвіді. see, okay, try it out, okay, it doesn't work, Подобається. or Добре, let's go спробуйте. that way. Добре, це не працює, або давайте так. Thank you very much, Anna. I don't Дуже know if дякую, there is Сара. any additional question for Anna. Я не знаю, чи є якісь додаткові запитання до Анни. No, maybe not. So maybe we need to wrap up the session. Thank you again, Anna, so Тому, much for можливо, your нам потрібно завершити story сесію. and all the advice and Ще раз дякую, Анно. Дуже багато за вашу історію та всі поради. It's very helpful for us and for the students for sure. So thank you again for your time. Досвід, and, який ви for sure дали, we'll talk це було soon. дуже корисно для нас і для студентів, безумовно. And, see you in the next time. Тож ще раз дякую за ваш час, і ми обов'язково скоро поговоримо. Bye-bye. І вам Thank you. наступного разу дякую, що ви мене взяли. Дуже дякую. Thanks, Anna. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення. Thanks a lot to you, Anna, for Дякую, for leading Анна. this session. Наздоганяти. And I think За we'll meet кровотечу you цієї tomorrow, right? подорожі. Yes, tomorrow after 2 o'clock, some European. 2 o'clock. Так, 2 o'clock. завтра після 2 години 00 хвилин. Thank you so much, Summer. See you Bye-bye. tomorrow. See you. Bye-bye. Добре. Дуже дякую. До побачення.